السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي. Hello everybody, hope you are all doing well. So I am Mesa, your teacher of English. Welcome to my channel. In today's lesson we are going to learn some synonyms, يعني بعض المرادفات في اللغة الإنجليزية. أكيد ليست كل المرادفات، بعض المرادفات، وسأقوم بالتطرق إلى عدة مرادفات أخرى في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. لكن قبل بداية الدرس لا تنسوا تشجيعي ودعمي بالاشتراك في القناة، كتابة تعليق مشجع والإعجاب بالفيديو، ولما لا مشاركة الفيديو مع كل أصدقائكم. Now let's start the lesson. So we have large and big. Large, big. Exit, leave. دائما أعيد ورائي. Exit, leave. Present, gift. Present, gift. Alike, same. Alike, same. Let's repeat. Stone, rock. Stone, rock. Last, final. Last, final. Easy, simple. Easy, simple. False and true. False and true. Let's repeat. False and true. Above, over. Above, over. Difficult, hard. Difficult, hard. Hard, difficult. Write, record. Write, record. Mistake, error. Mistake, error. Error. Occur, happen. Occur, happen. Trip, journey. Trip, journey. Sad and happy. Sad and happy. Let's repeat. Sad and happy. Good, happy. Good, happy. Happy, good. Job, occupation. Job, occupation. Repeat.
infant, baby, infant, baby. Repeat. Select, choose. Select, choose. Select, choose. Always, forever. Always, forever. Connect, join. Connect, join. Join. Clarify, explain. Clarify, explain. Speak, talk. Speak, talk. Fast, quick. Fast, quick. Quick, fast. Ill, sick. Ill, sick. Repeat. Near, close. Near, close. Near, close. Start, begin. Start, begin. Raise, lift. Raise, lift. Under, below. Under, below. Below. Angry, mad. Angry, mad. Angry, mad. And finish. And finish. Finish. Respect, honor. Respect, honor. Repeat. True, correct. True, correct. Correct, true. Rich, wealthy. Rich, wealthy. Damage, hurt. Damage, hurt. Hurt. All, every. All, every. Every. وإلى هنا أصدقائي نصل إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن تكونوا استفدتم واستمتعتم ولو بالقليل. لا تنسوا تشجيعي ودعمي باشتراك
كتابة تعليق مشجع، الضغط على زر الإعجاب، ولما لا مشاركة الفيديو مع كل أصدقائكم حتى تعم الفائدة إن شاء الله. أراكم في الحلقة القادمة بإذن الله. سلام.